mo kí ẹ̀yin brọ́dà mi àtẹ̀yin sísá mi káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì ilé à ń pè ní Get a Better Life TV níbi ni a ti ń gbé ẹ̀sìn àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Ọdún Ọbàtálá náà ni a wà yìí níbi tí wọ́n ti ń ṣe ọdún Ọbàtálá. A máa wọlé báyẹn máa rí bí ètò ṣe ń lọ. Àwọn èèyàn tó ń jó tó ń yọ̀ sínú wọn ń dùn lórí pé à ń ṣe ọdún Ọbàtálá. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, Ọbàtálá jẹ́ òrìṣà aláṣọ funfun, òrìṣà àgbàdẹ ni Ọbàtálá jẹ́. Ẹ jẹ́ ká wọlé ká wo bí ètò náà ṣe ń lọ. Ṣé ti rí bí àwọn èèyàn ṣe ń jó tó ṣe ń yọ̀, àwọn tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe lókùnrin lóbìnrin ni wọ́n ń jó tí wọ́n ń yọ̀. Gbogbo òjò lórí ṣàpárapà ọ̀dọ̀dún ní ìlú lásìkò ọ̀dọ̀dún lè rú wàwà ọ̀dọ̀dún rí iye mọ̀sẹ̀ lórí àtẹ òrìṣà ńlá láláṣọ àjùbọ̀rẹ̀ òrìṣà Ọbàtálá láláṣẹ àjùbọ̀rẹ̀ òrìṣà ńlá láláṣẹ bàbá arúgbó ọjọ́ bàbá mi Ọbàtálá àjùbọ̀rẹ̀ òrìṣà ibi ọmọ àkọ́kọ́ láláṣẹ ètú gbogbo àlàsọ̀rùwé láláṣẹ àjùbọ̀rẹ̀ òrìṣà òrìṣà náà láláṣẹ àjùbọ̀rẹ̀ òrìṣà. Orisha Obatala Ṣé ti rí bí ètò náà ṣe ń lọ báyìí? Àbẹ́ẹ̀ ti rí pé ìṣẹ̀ṣe làgbà
gbogbo oníkálukú tó wà níbí báyìí wọ́n wọ aṣọ funfun gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ òrìṣà Ọbàtálá gẹ́gẹ́ bí òrìṣà aláṣọ funfun. ó wọ bàtà funfun ó wọ bàlá funfun ó wọ bàtà funfun ẹni máa mú ìsàfẹ́rẹ́ ọ̀nà pẹ̀lú àgbàdo ẹ̀sẹ̀ tọ̀rìṣàlàṣẹ Ọbàtálá lọ́sẹ̀ tọ̀rọ̀kọ́ lọ́sẹ̀ ọbàlúgbò wà báyé pẹ̀lú àgbàdo ẹ̀sẹ̀ tí èyẹ lórí ìsàlàṣẹ kẹ́yìn jù. Adéyẹyẹ ẹni tán òkú sí ọba wa olórí aládé gbogbo Ọọ̀ni Ìrìṣà tilé Ifẹ̀ ọba ńlá tó ju ọba lọ títí ayé làwà lẹ́yìn yẹn ọ̀rọ̀ kélédù àlè wọ́n fún wa ṣe. tí a bá rí a rí pé òrìṣà Ọbàtálá ó jẹ́ àgbà nínú gbogbo òrìṣà òun dẹ̀ nínú gbogbo àwọn òrìṣà pátápátá òun ni à ń pè ní God of creativities alámọ̀ tó mọ orí ọmọ tuntun tí ẹ bá wò ó òun ni Olódùmarè tí ó gbé agbára fún kí ó ṣe ẹ̀dá ọmọ ènìyàn nídìí eléyìí ó jẹ́ àgbà nínú òrìṣà tí ó dẹ̀ jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí àwa Yorùbá tí a gbé dání lénìí ó bẹ̀rẹ̀ láti ọwọ́ Ọbàtálá ìwà ni ìṣe ni ọ̀rọ̀ ni gbogbo nǹkan wa láó bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọbàtálá Ọbàtáṣà ọba takuntakun lóde ìrìndé. ní ìgbà tí Olódùmarè ṣe ẹ̀dá Ọbàtálá ẹ rí i pé ó rọ̀ wá láti òkè ọ̀run wá sí òkè ìsílẹ̀ ayé ni tí ó dẹ̀ jẹ́ wípé ilé ayé tí a wà yìí omi ni gbogbo ilé ayé ṣùgbọ́n Ọbàtálá ni Olódùmarè sọ pé lọ sí ilé ayé lọ ṣe ẹ̀dá ilẹ̀. ní ìgbà tí Ọbàtálá tí wọ́n wá sí ilé ayé láti pé kí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí mission wọn pé kí wọ́n wá ṣe ẹ̀dá ilẹ̀ wọ́n gbìyànjú wọ́n ṣe é ṣùgbọ́n Odùduwà náà tún wá gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ láti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti wá ṣe àṣekù iṣẹ́ Ọbàtálá. nígbà tí Olódùmarè tí ó ní kí Ọbàtálá kó ṣe ẹ̀dá ènìyàn ó ní kó dá ìhòòlù sí àárín orí ẹ̀ ní àárín orí yẹn ni ẹ̀mí gbà wọlé tí ó jẹ́ wípé ènìyàn orí ni wọ́n mọ̀ o láti ara orí ọwọ́ hù ẹsẹ̀ hù ó di ènìyàn. tẹ́ bá wò ó tí ènìyàn kan bá tún fẹ́ kú lénìí tí a bá fi èsì ẹ rí i pé arúgbó wa tó bá máa kú tá a bá wà pẹ̀lú ẹ̀ àwùjẹ yẹn náà tún máa padà tún ṣe wùkẹ̀wùkẹ̀ nítorí pé ibẹ̀ náà lẹ̀mí yẹn tó máa gbà jáde ibi tó gbà wọlé nìyẹn gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Olódùmarè tí ó jẹ́ wípé a máa fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ sọ àárín yẹn. tẹ́ bá wò ó ìdí tí a fi ní èèwọ̀ nìyẹn àwa Ọlọ́bàtálá nítorí pé kí ni Ọlọ́run ní kí a máa ṣe ìwà wò torí pé tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan tínú èèyàn bá dùn jù ńgbà míì ó lè ṣe ìwà wò Ọlọ́run ní kí a ṣe ìwà wò. ká máa mọ àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe ká máa mọ àwọn nǹkan tó yẹ ká sá fún ká máa mọ èèwọ̀ wa. èkíní ìfẹ́ àwa olórìṣà ẹ jẹ́ ká mú ìfẹ́ ká mú lò láàrin wa. èkejì ẹ jẹ́ kí a mú gbọ́ yìí sọ yìí ẹ jẹ́ ká mú kúrò láàrin. ẹ̀kẹta ẹ jẹ́ ká wò wípé ǹjẹ́ ó yẹ kẹ́ ní ìṣẹ̀mí kí n gbé sínú kí n máa fi bàjà. ẹ̀kẹrin ǹjẹ́ ó yẹ kí n máa ro àìdá sí ènìyàn bíi tèmi. tí a bá ti wo ìwà kábíyèsí wọ Ọbàtálá Ọbàtáṣà nìyẹn kò kì í ro àṣìṣe ènìyàn. tẹ́ bá ń ṣe nǹkan tí ò dáa á tọ́ yín sọ́nà á wò yín á ṣe bẹ́ẹ̀ pé òun ò rí ìwà yín á wo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe á wo gbogbo ìwà yín á ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kò rí ṣùgbọ́n á wá máa fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ á fi put in true bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá máa wò pé àbí bàbá yìí wo nǹkan tí mo ṣe ni ó rí yín ṣùgbọ́n ó gbúdọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kò rí yín ṣùgbọ́n á wá fi ọgbọ́n àgbà gẹ́gẹ́ bí àgbà òrìṣà á fi tọ́ wa sọ́nà gẹ́gẹ́ bí ìṣe kábíyèsí ọba Orisha Obatala Ọbatáṣà ọba takuntakun lórí ìrìnàjò èèpà òrìṣà. tẹ́ bá wo bàbá ẹ rí i pé kó tó di pé a fèèyàn ṣe àrólé Ọbàtálá ìyẹn fi hàn pé ìwà Ọbàtálá ló gbúdọ̀ máa hù. àìmọye àwa tá à ń ṣe àṣìṣe ní tẹ́ḿpù àìmọye àwa tá à ń ṣìwà hù àìmọye àwa tó jẹ́ pé ìrìn àjò ẹsẹ̀ wa ò mọ́ ṣùgbọ́n ó máa pè wá sí àkíyèsí ó dẹ̀ máa tọ́ wa sọ́nà á máa sọ fún wa pé báyìí ni ká ṣe. Well, I have been coming to Nigeria for the past 30 years, like almost every year, since
when I was 22 years old, and I am 53. I used to say that I am much more Nigerian than American or than Southern American. My heart is African. My family is African. So Obatala is the Orisha that has always guided my family, my brother, my sisters. So I am so proud to be a priest in Owo and to be chosen by Obatala to represent his name in Brazil. So I want to send a message not only to Brazil, but also to the whole world. I have studied, my profession is criminal justice. I am a lawyer. I work with the immigration. I work with law. So I read a lot. I read a lot about many religions. But no religion has given to me the answers I have always searched in my life, but this religion. Because this religion do not tell me what to do. This religion tells me suggestions. If you go to this way, this is going to happen. If you have to take an action. If you don't take any action, something may happen to you and you will not succeed. Ifa has always shown my path. Because my Araba, Shamarin, he is the greatest Araba Ifa in the world, has been traveling all Americas, Europe, and South America. Araba Olatunji Shamarin has been teaching me Ifa with so much honesty, clarifying the teachings of Ifa. Yalo Kokemi, his wife as well, he initiated my own son. But Obatala has chosen me, Oba Oribato in São Paulo. He's a great kid. I went to his house in São Paulo. We talked, and he said, you need to go to the source. You have to meet my father, which is Obaleson. And I said, well, I'm not ready to know Obaleson because Obaleson is not someone that I can reach out. And Obalibato says, Obatala says that you have to go and meet him. So here I am. And I'm so proud to be close to you. I'm so proud to be close to all the Obas. It's my dream. It's a dream of my family to be near to someone that can teach me more, a little more about Obatala, which is my Orisha. It's the Orisha that saved my life, saved the life of my family, saved the life of the devotees. Everybody search the truth, search the honesty of Obatala has the answer. If you search with your heart, with a good character, you are Pele. Good, you are Pele. Nothing. There's nothing you can change. There's nothing you can do that your answer cannot be answered. Believe. Once you believe, things can happen in your life. I am not rich in money, but I am a millionaire in my faith, in what I believe. Thank you so much. Orisha, orúkọ mi ni Kẹ́hìndé Àdìsá. A wà ń bí báyìí láti máa ṣe ọdún Ọbàtálá. Èmi ni ìyá Kórìkótó Ọbàtálá láti Badagry, ọmọ Ẹfútóyọ̀sí, ọmọ Òrìṣà Ẹfútóyọ̀sí àgbáyé, ìyá olóòṣà àgbáyé. Kórìkótó jẹ́ nǹkan sí òrìṣà ewé. Ó dá láti máa ṣe Kórìkótó òrìṣà ewé
òrìṣà ewé ni kórìkótó jẹ́. Ọdún Ọbàtálá dẹ̀ jẹ́ ọdún pàtàkì sí gbogbo ọmọ òrìṣà tó bá jẹ́ ọmọ Ọbàtálá máa ń ṣe ní ọdọọdún. A ṣe ọdún ìyá àtúnṣẹ̀mí nínú owó, nínú ọmọ, nínú àlàáfíà. Gbogbo ọmọ Ọbàtálá mo wá ṣàdúrà fún pé àwa tá a ṣe léyìí la tún máa ṣe èyí tó ń bọ̀ o. Kórìkótó jẹ́ nǹkan tí mi ò lè gbàgbé tó jẹ́ òrìṣà ewé. Òrìṣà tí mo nífẹ̀ẹ́ púpọ̀ òun ni kórìkótó òrìṣà ewé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, gbogbo òrìṣà pátápátá àwa tá a ṣe léyìí la tún máa ṣe èyí tó ń bọ̀ o. Àṣẹ. Èèpà òrìṣà o, èèpà òrìṣà o, irú wa dájì ọba. Mo kí kábíyèsí ọba lẹ́sù ó mẹ́ta dàda àrólé Ọbàtálá àgbáyé. Ó mẹ́ta dàda ọmọ Ọ̀ṣun Fúnkẹ́, ẹjá ṣe kábíyèsí o. Bákan náà mo kí gbogbo ọba Ìṣòro, mo kí ìyá mi ìyá lóríṣà, mo dẹ̀ kí bàbá mi ọba Alámà ti Ilé Ifẹ̀, mo kí pòfẹ́sọ̀, bákan náà mo kí ọba àgbáyé ọ̀rẹ́ mi dáadáa bó lẹ̀ jẹ́ pé wọn rántí kí mi gbàdọ̀ ń fẹ́ sọ̀rọ̀, mo kí ọba Àbújá, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá fún ọdún Ọbàtálá conference ti ọdún yìí mo kí yín. Músò kò sí àwọn ọmọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ músò èrè ń jó èrè ń yọ ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ ṣé ohun méjì ni mo fẹ́ ṣe bí. Lákọ̀ọ́kọ́ náà èmi máa sọ̀rọ̀, ẹlẹ́kejì máa fún ọba Ajíbódù ní microphone láti sọ̀rọ̀ lórúkọ Supreme Council, àpapọ̀ gbogbo àjọ lọ́balọ́ba nínú ìṣẹ̀ṣe tí a ń pè ní Supreme Council of Ọba Ìṣẹ̀ṣe, tí èmi jẹ́ President. Ọba Ajíbódù Alálà Àgbáyé àwọn ní Vice President, àti àwọn bàbá àwọn ọba ìṣẹ̀ṣe tí a wà ní Supreme yìí adé ní 50, gbogbo àwọn tí wọ́n dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ káàkiri ni àparapọ̀ kóra wa jọ pọ̀. Àwọn ni wọ́n wá fún ìgbà àkọ́kọ́ láti wá bá wa ṣayẹyẹ ọdún Ọbàtálá. Ṣùgbọ́n ká tó débẹ̀, inú mi dùn lónìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé èrò pọ̀ ní ibi bí ó ṣe yẹ kí ó ṣe rí. Òní ló pé ọdún 10 years tí a dá conference yìí sílẹ̀. Ó yẹ kí a celebrate ju báyìí lọ. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti ṣe chairman tí wọ́n jẹ́ kí nǹkan yìí tẹ̀síwájú. Bàbá wa ọba Àbújá tí wọ́n ṣẹ̀ gbé chairman sílẹ̀, iṣẹ́ takuntakun ni wọ́n ṣe. Mo kí yín ẹ kú iṣẹ́. Bàbá wa tí wọ́n dẹ̀ṣẹ̀ gba chairman yìí, mo kí àwọn náà nítorí wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ kọmití, ẹ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú chairman, kí ẹ dẹ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú kábíyèsí àti àwọn ìgbìmọ̀ Ọbàtálá kí èrò túbọ̀ máa pọ̀ sí ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Gbogbo wa pápátá ni mo kí pé a kú ọdún. Mo sì rí ojú àwọn tí a jọ bẹ̀rẹ̀ conference yìí ní orí ìjókòó, ó dẹ̀ tuntun rí àwọn ojú tuntun. Ẹ̀mí wa aṣọ́pọ̀ ọdún láyé o. Ẹ jẹ́ kí n máa fi eléyìí fún Vice Chairman Supreme Council of Ọba Ìṣẹ̀ṣe láti sọ̀rọ̀ nípa ohun tí àwọn lọ́balọ́ba nínú ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n fi rán wọn sí wa. Èèpà òrìṣà o, èèpà òrìṣà o, àjẹ́bàtálá, èrò àdájẹ̀wò. Mo kí àwọn ọba Ìṣòro, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn ọba Àlà àti gbogbo àwọn lọ́balọ́ba tó wà lágbèrè bí. Ẹ̀yin ìyá wa ìyá Àlà, mo kí yín o, ìyá lóríṣà toróbìnrin ló bọ́ba o, bọ́ba tó bòrìṣà tó àmóyán yín kéré o. Ẹ̀yin ìyá mi gbogbo yín ni mo kí, àwa mọ rírì yín púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀
a mọ̀ wípé ijó yìí kò ṣe é dájó, ìrìn yìí kò ṣe é dárìn, iṣẹ́ yìí kò ṣe é dáṣe. Torí ẹ̀ ni gbogbo àwọn àpapọ̀ ọba ìṣẹ̀ṣe tí ó jẹ́ àwọn olórí ẹgbẹ́ lọ́tùn lósì tí wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ tí wọ́n form Supreme Council of Ọba Ìṣẹ̀ṣe Traditional Practice, tí gbogbo wa fi sọ wípé ó yẹ kí a wá sí conference Ọbàtálá nítorí a mọ̀ wípé Ọbàtálá òun ni aláṣẹ, a mọ̀ wípé orírun gbogbo wa rèé, bí ènìyàn kan bá lóun ládé lénìí gẹ́gẹ́ bí ọba, àti ọ̀dọ̀ Ọbàtálá òun ni adé ọ̀hún ti wá. Torí ìdí èyí kò ṣe wá lójú fìrí láti sọ wípé àwa sí orírun. Àwọn ọba tó kù wọ́n ní kí á kí yín púpọ̀ púpọ̀, wọ́n ní àwọn náà kò bá wà níbí lénìí, ṣùgbọ́n nítorí iṣẹ́ pọ̀ ńlẹ̀ a pínra wa bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ni. Ṣùgbọ́n tó bá dìdà ìgbà yìí ọdún tó ń bọ̀, kódà ẹ̀rí wípé a máa fakọyọ gidi. A ti ń rò tẹ́lẹ̀ wípé àbíkájí ẹ̀ kọ́kọ́ ṣe kéèkì ni, ká gbé wá kájọ gé àkàrà òyìnbó, gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ wípé ọdún kẹwàá conference yìí rèé. Àwa wò wípé tó ẹ jẹ́ ká sún ọjọ́ yẹn síwájú kí gbogbo wa lè pọ̀ ká lè jíjọ kẹ́yẹ pẹ̀lú ra wa. Ẹ jọ̀ọ́, ìdánilójú kan ni mo fẹ́ sọ àti ìdálọ́kànlé kan ni mo fẹ́ wí, wípé gbogbo wa tí a jẹ́ ọba ìṣẹ̀ṣe, tá a jẹ́ ọba lábẹ́ Supreme Council of Ọba Ìṣẹ̀ṣe, gbogbo wa pátá ni à ń tẹ̀lé gbogbo ohun tó ń lọ ní temple Ọbàtálá. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni a ò kọ ojúṣe tó yẹ ká ṣe níbẹ̀, bẹ́ẹ̀ la kọ sílẹ̀. A ò tàpá sí nǹkan tó ń lọ ìlọsíwájú eléyìí tó ń lọ nínú temple Ọbàtálá. Ìdí tí a fi kóra wa jọ pọ̀ ni wípé à ń rí àwọn rìwọ̀rìwọ̀ kan àti àwọn ohun tó kù díẹ̀ káàtó tí àwa kan tí Olódùmarè ní ká jẹ́ olórí níbẹ̀ tá à ń gbìyànjú láti ṣe àtúnṣe ẹ̀. Torí àtúnṣe yẹn gan la ṣe kóra wa jọ, àti wípé kí àwọn èèyàn lè mọ̀ tún lọ́tún kọ́ mọ̀ sí lósì, gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe fi kọ́ wa ní ẹsẹ̀ Ọbàtálá, kó túbọ̀ ràn wá lọ́wọ́ kí iṣẹ́ náà kó lè kẹsẹ̀ járí. Torí ìdí èyí mo fẹ́ kí gbogbo wa ká fọkàn balẹ̀, ibi ire òun ni ìjọ yìí ń lọ. Ìjọ olórìṣà, ìjọ oníṣẹ̀ṣe, ibi ire là ń lọ, nítorí wípé gbogbo àwọn ohun tí àwọn bàbá tí wọ́n sọ fún wa wípé a bá ní ìgbà ìwáṣẹ̀ tán ní ká máa tẹ̀síwájú ká máa ṣe. Orúkọ mi ni Ambassador Ọmọ́ṣọ̀wọ́n Tèmítọ́pẹ́. People call me Wòlíì Òṣòlẹ̀. Èmi ni Wòlíì Òṣòlẹ̀, èmi ni mo ń pẹ́ nínú sàkú tí mo ń ṣe àwọn lórí èpẹ̀. Tẹ́ bá gbọ́ ooo, èmi Wòlíì Òṣòlẹ̀ nu. Àyà ara náà sá. Mo wà ní ìlú Ilé Ifẹ̀. Mo wá bá wọn ṣe ọdún Ọbàtálá, Ọbàtátà, ọba takuntakun lóde Ìrànjẹ́. Ó ní bala òrèrèlú, ìgbìgbọmọlà, ìgbìn ọmọ àkóró, òṣòpó àlàfọmọtọrẹ, òṣìlẹ̀fọ̀jẹ́ tìkù. Oníléjì òjì Ọbàtálá ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọbàtálá á súre fún wa, Elédùmarè á súre fún wa. Ọdún yẹn dùn, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ìṣẹ̀ṣe o. Christian ni ẹ́, Muslim ni ẹ́, oníṣẹ̀ṣe ni ẹ́, má gbàgbé ìṣẹ̀ṣe. Ìṣẹ̀ṣe òun ni culture àwa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ má gbàgbé, my name is Ambassador Ọmọ́ṣọ̀wọ́n Tèmítọ́pẹ́. I'm director, I'm actor, I'm story writer. Thank you, God bless. Permit me to stand on already established protocols. That is so because of our time. I want to really manage our time. And aside from that, permit me to speak in English language.
One, because Obatala is not, it should not be limited. I think Obatala is global. So because we can see there are a lot of, there are a lot of people that are not even Yorubas here. There are a lot of people that are not even Nigerian here. So Obatala is global. Since it is global, let's go with English language. So permit me to speak in English language. However, I still want to give honor to whom honor is due. Permit me to thank Oba, my namesake, Obalesu, about the double O, triple O. Mo lè sọ pé màá béèrè èyí náà ni èyí lọ́jọ́ yẹn pé báyìí. Ó ti tán. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún ọ. So I also want to thank my brother that is here seated. I have two brothers here. One of them is my friend, is my brother, is my mentor. And that is Professor ADZEK-MATES. I want to thank you. Since I came to Ife, he had been a pillar of support for me. So now I want to thank my brother. He is my blood brother. And anytime I see him, I feel like being at home. Abalabo, I'm most grateful. I share Babato Wadikale, Tewali Aiteko, Mujubao, Odu Amarodo. So I bring greetings from my Director General, National Commission for Museums and Monuments, in person of Professor Abaisa Tijani. He has asked me to really, felicitate with the World Obatala Festival celebration. He said, according to him, he said he's been monitoring this, the festival celebration for the past three years now. And as a man of culture and tradition, he so much believes in our cultural tradition. And if you see him, you will know that he's a man that is everything about him is culture. And that is why I have brought greetings on his behalf to this August gathering today. So my message is very simple. Obatala, Obatasa, Obatakutaku, is noted for white cloth. And do you know the reason why he's noted for white cloth? He's noted for white cloth because he's a man of high moral standard. When you are talking of a man of high moral standard, it's not like this. When he says white, it's white. When he says yes, it's yes. When he says no, it's no. But the question I want to put to everybody on the high table and all the Obatala devotees and descendants is, are you like Obatala? Are you like him? Or do you only put on that white cloth for you to know that for identification's sake? Because when you are talking of high moral virtue that Obatala has at that time, that is why he was able to rally around all other deities. They were very much in support of him. Whatever he says is what they do. But are we the same like Obatala? In our conduct, in our behavior, in the way we carry ourselves? So my DP has asked me to tell you that in all things, you must uphold and sustain the virtue of Obatala, that wherever you are, when people see you, they will know that of a truth, this is Obatala descendant, this is Obatala devotee, this is Obatala adherent, anywhere you get to. So he said in his speech that as the Director General of National Commission for Museums and Monuments is 100%, giving you the 100% assurance that is going to, support whatever, all your programs and, and aspirations. That is going to give you 100% support, and I'm going to, collaborate with you in whatever way, possible. But because he's not here presently to, this year, but he has, asked me that I should tell you that he's very much in with you in the spirit. And that everything, that we should record everything and write a comprehensive report to him
in Abuja. And that I will do. That I will do because I will attend all the program and I will write a comprehensive report and send to him. Now, there is one thing we do. We have a fear. And the fear has to do that with modernity, with foreign religion, what will happen to our culture? And I want to tell you, our culture is dynamic, very, very dynamic. Our culture is dynamic in the sense that you would think that the culture is dying, that is going obsolete, or that is going to extinction. But I want to tell you, it is not true. Do you know if a child is born today, after 3 years, you will see them, they will say, Bojo, Bojo, Oloro, you will see them, they're doing who told them? How did they know? This, what we are talking about is that culture is inborn. It is what? It is inborn. But the fear we are expressing is that with time, maybe our culture will go down. Do you know that because our culture is dynamic, you can see my brother wives, they are seated there. Look at how they are dressed. Are they not admirable as you are seeing them? Many a times when they dress like this, outside, people look at them, to look at them. And that is so because our culture is so diverse. Are you talking about our food? Are you talking about our dress? Are you talking about the way we greet? Are you talking about, there's so many. So the fear we know, all we need to do is that in every home, let us try as much as possible to ensure that we carry our children along in our culture. Thank you. So on this note, let me conclude that I wish Obaisho and the descendant of Obatala and all the devotees of Obatala a successful celebration of this year's World Obatala Festival celebration. Thank you. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé inú mi ò dùn nítorí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wà bí báyìí ẹ ti mọ̀ nípa ìṣe àṣà àti ẹ̀sìn wa. Tó bá jẹ́ pé àwọn olóṣèlú ló pe àjọ yìí ibi ò ní gbèrò. Tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe revival ibi yìí ò ní gbèrò. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ń jẹ́ tiwa tá a bá ti fẹ́ ṣe àwọn èèyàn kì í yọjú nítorí pé ogún ìbí wa àti dànù. Ó dùn mí wípé torí irú àkókò báyìí àti irú bí báyìí mi ò kí fẹ́ sọ òyìnbó ṣùgbọ́n màá sọ òyìnbó nítorí àwọn èèyàn wa tán wà ń bí màá sọ òyìnbó. I'm not going to stand on the existing protocol. If I stand on the existing protocol, the protocol will collapse. I will lean on the existing protocol and change it. I will, in the normal governmental thing, you recognize the government official before our obas. And that is not our culture. Our culture is to recognize our fathers before any other person. So in that light, I want to pay homage to Orisha Oba Ogunwusi Ojaja II. I want to recognize all the obas that are here. Then I want to recognize the representative of the governor of Osun State. And I want to recognize our own deputy governor, Prince Adewusi. And I want to greet our brothers from Brazil. And when I was invited here, I was asked to talk about traditional institution. Yesterday, today, and what's going to be tomorrow. Ohun pàtàkì kan ní kí n wá sọ̀rọ̀ fún nípa ìṣe wa, àṣà wa, ìṣe wa. Lánàá, lónìí, kí ni ó tún jẹ́ lọ́la. Ṣùgbọ́n tá a bá wò ó, àṣà wa àti bàjẹ́. Torí náà mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ gbogbo wa tá wà níbí.
màá dẹ̀ fẹ́ kẹ́ dá mi lóhùn màá béèrè lóyìnbó màá béèrè ní Yorùbá tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwòrán Jésù báwo ló ṣe máa ń rí kí làwòrán Jésù kí làwòrán Jésù ẹ̀yin tẹ́ wà mí òyìnbó kí làwòrán Muhammad ẹ̀yin tẹ́ wà mí kí làwòrán Èṣù ìjàwá ronú nípa yẹn rárá. When they want to get the picture of Jesus Christ, it's going to be white, isn't it? The picture of Muhammad, what? White. And then they said the picture of devil, what? Black. And we've never thought of something like that in our life. So how do we have to live our own and adopt the other people's way of life and culture without thinking about who we are, what we are, how we are? And that is the essence of what our traditional institution is and our culture. When we are talking about traditional institution, we have about 3-5 categories of that institution. We have the traditional family institution, which is the beginning. We have the political institution. We have the religious institution. We have the economic institution. How were they yesterday? How are they now? And what do we think of it tomorrow? And that is why I'm so sad when we have some of our uppers today saying they are born again. They were condemning who we are. They are condemning the royal institution. They are condemning who brought them. And I'm not too surprised. Because those who took what we are away, they know the value of who we are. And that was why they took everything in us and then give us their own. Taba wo báyìí, gbogbo nǹkan tó jẹ́ tiwa àti pátì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba lónìí tí ẹ bá ti rí wọn wá láwọn di born again. Ọba kan tiẹ̀ bú gbogbo àwọn olóòṣà. Ó ní kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó ní ọba tó bá ti ń so òòṣà pé kì í sọba, kì í sì ní òòṣà. Ọbàtálá bàbá wa, Ọbàtálá, Ọbàtárìṣà, ọba tapatapa lóde ìrànjẹ́, ó fi ẹ̀mí lélẹ̀, Elédùà gbé ẹ̀mí fún. Òun lọba tó sojú sẹ́nu. Èyí tó wá sọ pé ọba yẹn òun ò ní bọ̀wọ̀ fún. Wọ́n ní ọmọ tó bá sọ kí ni nù? Ọmọ tó bá ti sọ ìran ẹnu, ó ti sọ gbogbo nù. And that is not the pure thing. And that is why today we are here to what we are here. Mi ò ní ka torí pé ìgbà míì àkókò máa wà kò ní sí ọ̀rọ̀. Ìgbà míì ọ̀rọ̀ wà kò sákòókò. Mo ti ń wojú gbogbo wa pé ó dà pé ó ti fẹ́ máa rẹra, ebi ti ń panú, ọ̀rọ̀ ò gbọ́dọ̀ pọ̀. Àwa dẹ̀rẹ́, àwa tíṣà, àwa prọfẹ̀, àwa tá a fẹ́ sọ, ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́nu wa. Ayé kò tọ́ là wa, a lè sọ látàárọ̀ dọ̀la. But when we look at what we are, and that is why I am afraid. I was at a conference in Washington in 2006. And it was predicted that if we are not careful, Yoruba language will go into extinction in the next 50 years. And that is the truth. Tá a bá ṣọ́ra èdè Yorùbá máa panu, tẹ́ bá dé gbogbo lẹ́sìn, èdè wo làwọn ọmọléèwé ń sọ? Òyìnbó. Irú ọmọ mi tó ń lọ yẹn, tẹ́ bá ní kó sọ Yorùbá kò gbọ́ Yorùbá, ṣùgbọ́n tó bá ní kó sọ Òyìnbó kí ló bá ṣe? Á sọ Òyìnbó.
ibi tí àwọn míì ti ń wá láti sọ Yorùbá àwa mú Yorùbá à ń sọnù l'Amẹ́ríkà lónìí wọ́n wá àwọn tó fẹ́ kọ́ Yorùbá ní Britain lónìí wọ́n wá àwọn tó fẹ́ kọ́ Yorùbá ṣùgbọ́n nílé Ifẹ̀ lónìí wọ́n wá àwọn tó fẹ́ máa ṣe kí ni máa kó yìnbó sóyìnbó ṣe kífá sóyìnbó ṣe kí oríkì bẹ́ẹ̀ oríkì ẹni òun ni ìwúrí ẹni. Mo rántí lọ́jọ́ kan mò ń ti Ìbàdàn bọ̀ ọmọ kan wá ń sunkún mo wọ public transport ó wá ń sunkún nígbò yá nìyẹn wá sọ pé ìwọ ọmọ òdì ó jẹ́ kú má bà mí dà òjíṣẹ́ lèmi èmi lọ́mọ òdì lámẹ̀ lákòóso ìdí òrò lọ́bà òdì rẹ gbé ní aya rẹ̀ ń fọkòkò nù iye ọkọ̀fẹ́ ẹgbẹ́nadé tó ń ti jẹ yòróyòró ọkọ̀fẹ́ ẹgbẹ́nadé tó ń tòwó lórí gágágá èmi lọ́mọ èrò yà lájẹ̀ fún erí ìgbàlà lórí erí dálé lásì bó bá kí ọmọ yẹn within 5 minutes ọmọ yẹn bá sùn ẹ̀tọ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ló bá sún lẹ́yìn ó rò pé mo ṣe oògùn ni ǹjẹ́ ẹ̀yin ìyá tẹ́ wà níbí mo mọ̀ pé yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ moríkì ṣùgbọ́n àwọn ìyá tó wà ń ta ṣé wọ́n moríkì. So the family traditional institution has been eroded. And what do we need to do? Is to go back to the basis. The traditional family institution has been eroded. Today, if our daughter want to get married, Baba, in most of the cases today, they are married from the Facebook. And the Yoruba traditional institution in the family, before you marry, there has to be a go in between. Tangbe Laradina, one dafasi, say let on lo iboda. Ṣùgbọ́n lónìí kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Àfáà àgá tó sọ pé ẹni tó fẹ́ fẹ́ ó ti mọ̀ pọ̀ lọ́dà wá tó ní kò dá. Àti rí ẹ̀ tó pọ̀. Tí ló ṣẹlẹ̀ sí family institution. When we go into the political institution where we have the kingship institution today, it has been eroded. Ifa is no more selecting obas for us. What is selecting obas for us is dollar. And that is why we have problem in our royal institution, our traditional institution, our kingship institution. And that's why you have those who are on the institution that are doing what they are doing now. The obas don't go through the rudiment of teaching about how to behave in the society. What is expected of a king? Today, they don't have it. Yesterday, you cannot just be elected or chosen as an Oba without Ifa consultation. Today, they are not. And that is why we have problem in our traditional institution, in our palaces. And that is why an Oba will say, all the Orisha, they are his own children. How can you say your father is your child? How can you say your father is your child? Our forefathers did a lot. Obatala did a lot. Oduduwa did a lot. Oromiyan did a lot. Olokun Seniade did a lot. Our own research work in the university shows that years back, thousands of years, Olokun, they were able to produce glass from quartz. Lára òkúta ni wọ́n ti ṣe àkún, gíláàsì àkún, ṣẹ̀gítà gbé sọ́rùn. Òyìnbó tó dé ní 1910 bí ọgọ́rùn ọdún ó lé díẹ̀, gbà tó dé, ó ní Yorùbá ò lè ṣe léyìí, ó lè yàn dúdú ò lè ṣe. Ṣùgbọ́n àwa ti fi yé wọn sí nípa ìwádìí tá a ṣe wípé wọ́n lè ṣe iṣẹ́ àṣà wa tí wọ́n parẹ́ nìyẹn. Nífẹ̀ẹ́ látijọ́ wọ́n máa ń darin ní Yekere, wọ́n ń darin ní Lagere, wọ́n ń darin ní bíi kábíyèsí kò tẹ́ sí. Táàrí wọ́n ń darin ní campus. Our research shows that they burn the smelting of iron because they want to bring in made in England cutlasses. Irin táwọn bàbá wa ń dà tí irin wa dára
àwọn òyìnbó rí pé ó dájú tí wọ́n lọ wọ́n dẹ̀ fẹ́ máa kó àdá made in England wá wọ́n parẹ́ òun ló fa ìbẹ̀rẹ̀ prison yard nílé Lágẹ̀ àwọn tó bá ti rí tútù lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n arrest ẹ̀ wọ́n á fi sí prison nítorí pé wọ́n fẹ́ gbé made in England cutlasses wá. But yesterday àwọn àdá tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn wọ́n lè lò lọ́dún mẹ́rin tẹ́ bá ti ra made in England cutlasses sí what happened to it within 3 months it's gone. They knew that. And that was why they took from us what belonged to us. That is why they took our language. That is why they took our religion. That is why they took our politics. And if you want to kill a nation, take from them their language, their religion, their culture. Then you make them useless. We were made to be useless. So when we talk of our traditional institution, in the economics, in those days, our fathers, they have the system of trading. When I was growing in the 60s, you don't need to get somebody to look after your trade. They will put some stones there to show that, yeah, this is the amount. But today, you even have your store. And the robbers are even coming to your store. Is that what you want? That is not our own tradition. It is the institution that brought to us, that brought all these problems to us. It's the enslavement that we are that brought all this one to us. If they can paint Jesus Christ as a white man, Muhammad as a white man, and devil as a black man, what is our own thinking about that? Is it not that they've turned our brain upside down and we don't think who we are? When we're talking of traditional institution, we talk of the religion, the traditional institution in our religion. We know how we worship our ancestors, Obatala, the way we worship Oromiyan, the way they worship Odudua. But today, are we, when they see you know, cooperating, rejoicing with your ancestors, they said another thing, that you will not go to heaven. I don't know where the heaven that we cannot go to. The heaven that our ancestors are. Obatala is in the heaven enjoying. Other ancestors are in the heaven enjoying. And who will tell me that I will not enjoy in heaven because I'm not a Christian or Muslim? This is what we have to think about. And let the world know that we have our own traditional institution. We have our own way of life. We have our own economy. We have our own religion. In the days of our own religion, yesterday, you dare not do evil. If you do evil, the ancestor will catch you. But today, our politicians, they will eat Bible, they will eat Quran, yet they still steal our money. Ẹ̀yin sọ fáwọn olóṣèlú pé ó yá ẹ máa bọ̀, ẹ wá lọ búra nídìí Ọbàtálá, kí ni wọ́n máa ṣe? Wọ́n á sá lọ, wọ́n á ní kí ṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn. Nítorí pé wọ́n mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ti lọ búra nídìí Ọbàtálá, of course. But tẹ́ ẹ bá ti lọ gbé wọn, wọ́n á gbé Bíbélì, wọ́n á fi kanú, wọ́n á gbé Quran, wọ́n á fi kanú. Síbẹ̀síbẹ̀, wọ́n á tún lọ kówó wa, wọ́n á tún kó jẹ. So this is the whole aspect of our own religion. And when we talk about our own culture is who we are, what we are, the way we do everything. Orúkọ mi ni Bámidélé Adéagbo Ẹgbẹ́yẹmí, Èṣù gbè mí, Èṣù àgbáyé, Èṣù Ọ̀ọ̀ni. Ọdún Ọbàtálá, ọba àtàrìṣà là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọdún tó gbajúgbajà tó jẹ́ pé kó yẹ gbogbo àjọ máa ṣe ni. Torí Ọbàtálá, ọba àtàrìṣà, ọba takuntakun lóde ìrànjẹ́, òòṣà tó lágbára ni. Tó sì yẹ kí gbogbo orúmọlẹ̀ kí wọ́n tì lẹ́yìn. Ọbàtálá ní sọdún lónìí, kò sì sọdún òòṣà tẹ́ bá ń ṣe pátá
tẹ̀níré mi èṣù láàlú èmi láàróyè làmúlámú bàtà ọ̀bẹ́lẹ́kún sunkún kẹrù ọ̀bẹ́lẹ́kún ẹlẹ́kún sunkún láàróyè mi ṣẹ̀jẹ̀ mo rẹ̀ bọ́ọ̀dàn mo dé lóòjọ́ mo lọ sẹ́yìn kùlé ijọ́ mẹ́ta mo ṣe pípọ̀ tí mo ń bọ̀ mọ́ gbádìyẹ bọ̀ n ò gbé n ò rà bẹ́ẹ̀ n ò sì fún mi a sì gbọ́dọ̀ gbẹ́gbẹ́ aládìyẹ èso oníṣẹ́ gboyè o àkú ọdún àkú yẹ̀dún arígbé àṣẹbẹ̀ tó àbálẹ̀ èṣù. Ọbàtálá ọgbà ìdílé ọgbà ìlóko lọ́wọ́ nílé ọgbà yìí ọmọ ọmọ ṣe ni ọkọ ọdún òkú yìí nígbà náà ló ń lò àwọn olè ó lé o ọmọ nípa lè fi ṣe o ọmọ ìṣeré ọmọ ọdọọrẹ ọmọ ọmọọrẹ òkú mọlẹ́kà wọ́n fi dún o bọ́kàlẹ́ bẹ́lẹ̀ nínú ọdún àrẹ ó lé kò ní pa ọ́ àrẹ òní ṣe o ọmọ ọmọ ṣe kábẹ́ sábà ló ń lò wálé.